Hi friends, welcome to Askadami Grammar YouTube channel. ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேம் டவுன்லோட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீ வரலாம். என்ன ஐஎம் கம்மிங் கேம் டவுன்லோட் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வா. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வா. டிஸ்பிளே தெரியுதா? வெரிஃபை ஆகுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் பண்ணுது கருமம்? தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் இருக்குது. ஷோவா இன்னமும்னா ஏன்லாம் இப்படி பண்ணுது ஜென்சின்னு? கடுப்பு. 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் ஆயிருக்குது டவுன்லோட் ஆகி வரக்கு. ஜென்சினை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவ்வளவு பெரிய கேம் 4 நிமிஷம் ஆகாம இருக்குமா? ம். புரியனா வேற எடுக்கணும். புரியனா எடுக்கிறது தான். ஆனா ஹெச்எஸ்ஆர்ல அது போயிட்டு இருக்கு. கிறிஸ்டல் கோர் வேணும். ஓகே.
கிறிஸ்டல் வேணும். நிறைய வேணும். மியூசிக் நல்லா இருக்கு. புது மியூசிக் ஆட் இருக்கு இல்லையே, புதுசா கேக்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. கிறிஸ்டல் கோர் பிடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு வழி ஆயிடுது. தெரிஞ்சு சையும் மாத்திக்கலாம் இல்லையே, ஏட்டாயிரும் இல்லைன்னா. சையா நான் வச்சு பிடிக்க போறேன். ஏய் பறக்குது. அட சையு தான் கரெக்ட். Like that small சையு. தூங்கு மூஞ்சி. கிறிஸ்டல் கோரே காணுமே. கிரேப்ஸ் தான் இருக்கு. சுத்தி முடிச்சிட்டேன். Take it easy. கமிஷன் முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு வழி ஆயிரும். இங்கதான் இங்கே விட்டுருக்கான். கீ ஃபைன் பண்றது ஏட்டாவுமே இது. பார்த்து புரியுமோ. இங்க இன்டரப்டனா ஓ இதான் அடிக்கணும். இந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கு. டான் வைனரி மியூசிக் தான் எனக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு. Things are about to get dicey. Gutsy. Take flight. Rain outline.
outlines your fate. Know my sword. Witness the power. My apologies. என்ன கமிஷன் முடிக்கணும் தினமும் இங்கதான் வர சொல்லுது ஃபுல் ஜிஜியா நான் எதுக்கு Snow that ஜிஜி once எடுக்கிறேன் adorned the world in silver, thaws to reveal the gleam of the fruit upon frost-laden நீங்க ஃபுல் branches. பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஜிஜி வேணா How picturesque. எனக்கு வேண்டாம் அது Only some tea would make this setting more complete. Whirling. Here comes the catch. Embrace the ice. ஓகே Life goes on. இதே பாஸ்டோட போய் அடிச்சிடலாம் Take flight. நேத்து இதோட பாஸ்டா முடிச்சிட்டேன் ஒரு செகண்ட்ல இல்ல ப்ரோ ரெசின் கண்டென்ஸ்டு பண்ணணும் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நேத்து அதான் டவுட்டா இருக்கு There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So, நேத்து பண்ண மாதிரி ஒரு ஞாபகம் நான் தான் சொல்றேனே சரி நான் டொமைன் தான் போகணும் ஒழுங்கா வரேன் ஒரு செகண்ட் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் போயிட்டு அப்புறம் கன்வென்ஷன் போட்டுரு ஒரு 20 ரெசின் காலி பண்ணணும்னு நினைப்போம் எதுல காலி பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எம்பளம்ல காலி பண்ணிடுறேன் நானே ஓடி தெளிடுவேன் come. இதுக்கு நம்மளுக்கு டீம் ஓகே தான் டிஃபென்ஸ் காப்லேட்டா எனக்கு அந்த 20 ரெசின் காலியான போதும் ஏன் இப்படி My apologies. Things are about to get dicey. Let me read you a verse. Whirling snow, coming to art. Sumetsu. கண்டென்சர் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணோம் ஃபுல்லாயிருச்சு அப்புறம் சரி இருங்க அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல ஐடியா தான் Take flight. Orders given. ஓகே ப்ரோ Orders received. Rain outlines your fate. Game's up. Fun's over. My apologies. Sakura swirl. Rain cutter. Whirling snow. கண்டென்ஸ்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்பெனியில் கண்டென்ஸ்டு ஓகே ப்ரோ யூஸ் பண்ணிடலாம் சரி ப்ரோ ஏங்க டிஃபென்ஸா வரணும் ஏன் இப்படி பரவாயில்ல எலனுக்கு வர மாதிரிங்கிறதா வந்திருக்கு எனக்கு வேணுங்கிறதா வந்திருக்கு சந்தோஷம் நான் ரோல் வேற பண்ணணும் இருங்க பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு 2 லெவல் டக்குன்னு போய் ஒரே ஒரு கண்டென்சர் போடணும் வா ஒரே ஒரு கண்டென்சர் அப்பா சூப்பர் இப்போ போயிட்டு
என்ன பண்ணணும்? இப்ப வச்சிருக்கிறதே நல்ல பீஸ் தான். சரி போட்டு பாத்துடலாம். காசா பணமா? 4 லெவல் போறதுல ஒன்றும் ஆகாது எனக்கு. இது ஆகாது. இது இது ஓகே தான். இது சுத்தமா ஆகாது. இது கூட ஓகே. இது ஆகாது. இது ஆகாது. ஏய் இது ஓபியா இருக்குதே. மட்டும் நிறைய கிடைச்சுன்னா நான் இதுக்கு மாத்திடுவேன். சரி அது இருக்கட்டும். இது மட்டும் சிடி கிடைச்சதுன்னா ஓபியா இருக்கும். சிடி மட்டும் கிடைக்கல. சிடி மட்டும் கிடைக்கல அப்படி இருக்குது. சிடி கொடுத்துருங்கடா. நல்லதா இருக்கு. சிடி கொடுத்துருங்க. எப்படியாச்சும் கொடுத்துரு. அட இஎம் கொடுத்து ஏமாத்திட்டானுங்க. கரும்பு முடிச்சவங்க நீங்களே வச்சுக்கோங்கடா. பழசே வச்சுக்குவேன். இது கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் 12% இருக்கு. இதெல்லாம் 17%. ஏதானோடது என்னவா சொன்னீங்க? எனக்கு கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியல. சரி விடுங்க பாத்துக்கலாம். ஹெச்எஸ்ஆர்ல எல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? அது அதுக்கு மேல இருக்குது. இதுல சீடி கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். இதுங்க பாக்குறேன். இதுல சீடி கிடைக்குதான்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதுல கிடைச்சா நான் இதுக்கு மாத்திடுவேன். அட ஏன்லாம் இப்படி பண்றீங்க? எனர்ஜி ரீசார்ஜ் எலிமெண்டல் மாஸ்டரின்னு கொடுக்குறீங்க. ஜென்ஷன் ஆகாவளி. நான் என்னங்க பண்றேன்? அதெல்லாம் நான் ரோல் பண்ணவே இல்லை. வெளித்தனமா கொடுத்துட்டானுங்க. போயிட்டு போ. எனக்கு இப்போதைக்கு ஆம்லெட் நல்லா தான் இருக்கு. அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ்ல போட்டுக்கலாம். ஆனா இப்ப வரல. நல்ல நல்லதா கிடைக்குதான்னு டொமைன்ல பாக்கலாம். அதான் கண்டென்சர் அத்தனை வச்சிருக்கேன்னு. ஹைட்ரா கோப்லெட் வந்தா நல்லா இருக்கும். பாக்குறேன் என்னன்னு. இல்ல ப்ரோ, பிளிசர்ட் ஸ்லேயர் எல்லாம் இதுல தான் கொடுத்தான். டொமைன்ல தான் கொடுத்தான். நல்ல பீஸ் டொமைன்ல கொடுத்தான். Come with me. டொமைன்ல கிடைக்கும் ப்ரோ. அதான் சோலோவா இன்னைக்கு 4 மேட்ச் போய் பார்க்கலாம். ஒரு 2 மேட்ச் நல்லதா தான் எனக்கு கிடைச்சது ஸ்டார்டிங்லயே. சோலோல அப்படி கிடைக்குது. கோஆப்ல போனா மாறிடுது. அதை நான் நோட் பண்ணேன் 2-3 டைம். ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். Things are about to get dicey. No, my sword! Let me weave you a web. My apologies! Embrace the ice! Quietly now. Game's up. Sacred name, fortune preserver. அல்டிமேட். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அதான் சொல்ற விதத்தில் அது வந்துச்சு எனக்கு 2 ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்க்கறது தான். Gotcha.
இன்னும் ஸ்பீடா முடிச்சிருப்பேன். அது முடிக்க முடியல. அல்ட்டெல்லாம் லோட்ல இருந்தா ஒரு 10 செகண்ட் தான் ஆகும். சரி ஓகே, இப்ப கிடைக்குதான் ட்ரை பண்ணலாம். வந்தா நல்லது தானே. மறுபடியும் ஓபி. என்னங்க நடக்குது இன்னைக்கு? மறுபடியும் ஓபி ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ். எல்லாத்துக்கும் தேவையானது. வாசு. எனக்கு எலனுக்கு தேவையானதுதான்ப்பா. நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட். வாஸ் வாஸ். என்னது ப்ரோ? ஆமா இருக்கீங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓ நீங்க இருக்கனால வருதா? தெரியலையே. நல்ல நல்லதா குடுக்குறான் இன்னைக்கு ஜென்சின். வாழ்க வாழ்க தான். இல்ல சிஆர் மட்டும் கொடுத்துட்டானா நான் புகழ்ந்து தள்ளிடுறேன். போடு தரமானது. செம்ம சம்பவம். ஜென்சின் வாழ்க. சிடி கொடுத்துடணும். சிடி கொடுத்துடணும். ஜென்சின் வாழ்க. ஜென்சின் வாழ்க. ஜென்சின் வாழ்க. அட கர்மம் முடிச்சவனுங்களா ஹெச்பி கொடுத்துட்டாடுங்க. மரியாதையா சிடி கொடுக்கடா. ஜென்சின் வாழ்க. சிடி கொடு சிடி கொடு சிடி கொடு. நான் இன்னைக்கு ஃபுல் ரோல் பண்ணிடுவேன். சிடி குடு. அடக்கு எறும் ஹெச்பி தான் கொடுக்குறான். ஐயய்ய. 12 லெவலுக்கு ஹெச்பி 2 கொடுத்துட்டான். ஏமாத்திட்டான். பைத்தியக்கார ஜென்ஷன். பரவாயில்ல 17-5க்கு இது எனக்கு எவ்வளோ பெட்டர். மறுபடியும் என்ன 20 போட்டுருவேன். பெட்டராக தான் இருக்கு எனக்கு. சிஆர் கொடுத்துருக்கான். நல்ல விஷயம்தான். பரவாயில்ல ப்ரோ. கொடுக்குறானே அது வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு. இதில் சிடி மட்டும் கொடுத்துட்டானா நல்லா இருக்கும். ஹெச்பி நல்லதுதான் ப்ரோ எலனுக்கு. தளபதி ப்ரோ. சிடி ஐயா கருமாந்திரம் முடிச்சவனுங்க. ப்ரோ பரவாயில்ல நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட் தான். இது வேற யாருக்காவது மாத்திட்டு நான் இது எலனுக்கு அப்படியே ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறேன். எனக்கு ஹெச்பி பெர்சன்டேஜ் இருக்குது. வேண்டாம் இதே இருக்கட்டு. எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகுது கிரிட் டேமேஜ். ஆனா ஒன்னோட கிரிட் டேமேஜ் கொடுக்கல. பயப்படல ஏமாத்துக்காரனுங்க. வேஸ்ட் ரோல் பண்ண. வேற ஏதாவது ஆர்டிஃபெக்ட் போட்டுருவேன். கடுப்பாயிடுச்சு. அதுதான் ப்ரோ. வேற இல்ல வேற ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ற போட்டுக்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ ரியாஸ். ஆமா ப்ரோ புரியுன்னு எடுக்க போறேன். நான் கேரண்டீட்ல தான் இருக்கேன். நான் கேரண்டீடு தாங்க. Rain outlines it. Quietly now. Game's up. Fun's over. Take flight. எடுத்துருவேன் புரியுனா. ஹெச்எஸ்ஆர்ல அந்த இது சீலா எடுக்கிற பிசியில இருந்தேன்னா இது எடுக்கணும். கடைசி 10 நாள் ஃபுல்லா உட்காந்து ஜென்சின் தான் ஆடும். வேணான்னு முடி இருக்குல்ல. Wheel of life. அந்த ஃபவுண்டைன்ல சொல்றீங்களா? எங்க ப்ரோ புரியல. மான்ஸ்டர்ட்லயா? அதுதான் ப்ரோ மான்ஸ்டர்ட்ல தானே சொல்றீங்க. ஒர்க் ஆகுது. 10 புல் போட்டேன் எனக்கு கிடைக்கலையே. ஓகே பாண்டேனுக்கு போய் புல் பண்றதா? இருங்க போறேன். ஓகே ப்ரோ போலாமே. என்கிட்ட அவ்வளோ இல்லையே 10 புல்லு. நல்லாதான் இருக்கேன் சந்துரு. மோசமானதை கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. இதுவும் நல்லா இருக்குதுயா.
ஒழுங்கு மரியாதை சிடி கொடுக்கணும் இதுலயா, அது இல்லைன்னா ஜென்ஷன் கழுவி ஊத்திடுவேன். ஹைட்ரோசியல். ஓகே ப்ரோ. ஓ அதுல போய் பாக்குறதா? சரி ப்ரோ, ஃபாண்டைன்ல போய் பார்க்கலாம். வந்துடுறேன் இப்போ. இதுல எனக்கு சிடி மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. வரீங்களா? சரி வாங்க போலாமே. இல்ல இல்ல, சோலோல 2 தடவை சோலோ போய்க்கிறேன். ஓகே ப்ரோ. இருங்க, ஒரு 2 தடவை மட்டும் சோலோ போய்க்கிறேன். அப்புறம் மொபைல்ல அப்புறம் அடிக்கல. ஓகே வாங்க வாங்க. இன்னைக்கு எனக்கு நல்ல நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸா கிடைக்குதுங்க. அதனாலதான் அப்படியே ஃப்ளோல போனா எனக்கு நல்லா கொடுத்துட்டான்னா நல்லா இருக்கு. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்ல நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸா கொடுக்குறான் இன்னைக்கு, அதிசயம். எனக்கு ஷாக்ல இருக்கேன் இன்னைக்கு. 4-5 ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் நல்லா நல்லதா இருக்கு. ஒண்ணு பயங்கரமா விழுந்துரும். அந்த நம்பிக்கையில இருக்கேன் இன்னைக்கு. 1000 ப்ரோ. நல்ல நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸா கொடுக்குறான் ப்ரோ. Know my ஐடி வந்து பிங் பண்றேன் இருங்க. கீழே இருக்கு பாருங்க ப்ரோ, ரைட்ல. Things are about to get ஆமா, ஜோரோ ப்ரோ மாஸ் பண்றீங்க. சீச்சி கிடைக்குன்னு சொன்னீங்களா, அதனாலதான். அதனாலதான் இது கிடைக்குது. போடு 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 போடு. நம்ம டம்முன்னு தட்டிட்டு இருக்கேன். உடஞ்சிட போகுது மவுஸ். busting. Fast opening box of Adepti எஸ்கே tricks. 55 வா. ஏங்க எனக்கு சீலிக்கு கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. Ice the ice. முக்குன்னு முக்கிட்டு இருக்கேன். சீலி கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. நானும் 60 புல்லு போட்டேங்க 2 நாள்ல. 2 நாள்ல 35 புல்லு போட்டேன். 35 40 போட்டேன். இல்ல 35 தான் போட்டிருப்பேன். ஞாபகம் இல்லை கரெக்டா. ஜென்ஷின் அந்த மாதிரி ஆடினா நான் கண்டிப்பா புரியணும் எடுத்து ரைடுன்னு எடுத்து மாஸ் பண்ணுவேன். நைடா கூட எடுத்துருவேன். Whirling snow. லக் இல்ல ப்ரோ. நான் முயற்சி பண்ணி நான் புரினா ரைடன் நைடா எடுக்கணும். அதுக்கு எப்படி விளாட ஹெச்எஸ்ஆர்ல தான் ஜென்ஷின் விளாட்றதுக்கு நானே கத்துக்கிட்டேன். Take flight. அவ்வளோ நேரம் ஹெச்எஸ்ஆர் விளாண்டேன். அந்த மாதிரி ஜென்ஷின் விளாடணும். 4 பிடியில் எப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சு? இந்த தடவை பாருங்க, பயங்கரமான தரமான ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் வரப்போகுது. தரமான ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்குங்க. தரமான ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்க போறான். தரமான ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ். ரியஸ் ப்ரோ வாங்க. இப்போ குடுத்தாம்பர் டிஃபென்ஸ் நக்கிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ ஒரு நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அதை ப்ரூவ் பண்ணும். நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கலன்னா சரி கழுவி ஊத்துட்டேன். Whirling snow. ஆமா, Embrace the ice. அயக்க ஸ்பிரிண்ட் பண்ணி சார்ஜ் அட்டாக். ஓ அப்படி. ஓகே ஓகே. Take flight. ரியஸ் ப்ரோ உங்ககிட்ட போய் புரியனா இருக்கா? நீங்க கிஸ் போட்டுறலாம். Sacred name, fortune preserver. My opponent. நீங்களும் அடிக்கணுமா? ஆமா, சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணணும். இதுதானே ப்ரோ சார்ஜ் அட்டாக். அவ்வளோ ஒன்றும் உருவலையே. Kamisato art. Sumetsu. Things are about to get dicey. Take flight. அது ஒரு சில டைம் தான் ஒர்க் ஆகும் எனக்கு. அது கரெக்டாக வாட்டர் அப்ளை பண்ணணும் ஹைட்ரோ. ஓ அவர் வரனாரு, காணமே லொகேஷன் காட்டுனாரு. நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ். ஏன்லாம் இப்படி கொடுக்குறீங்க ஜென்ஷன்? மட்டமான ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ். வாங்க டொமைன் போயிட்டு போகலாம். இன்னும் 3 டைம் நான் போவேன். நானும் வரேன், அவரும் வரனாரு. ஓகே ப்ரோ, என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்குது. சரி பரவாயில்ல வாங்க. ஓகே ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Rain outlines. வேற ஆஃப்லைன்ல இருந்து எடுத்து விட்டுறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Busted. Here comes the catch. Opening ஆமா, box எத்தனை நாள் of எல்லாரும் Adepti ஜென்ஷன் tricks. விளாடுறீங்க? Whirling snow. Sakura swirl.
ப்ரீமோ எல்லாம் கம்மி தான். நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணல. நான் எடுக்கவே இல்லை ப்ரீமோ. Quietly now. நான் தான் HSRல 2-3 நாளா பிஸியா இருக்கேன். Rain cutter. ஷீலா மட்டும் கிடைக்கல பிறகு. Kamisato out. ஆமா அது வர முடியும். அவர் காட்டலையே ப்ரோ. Take flight. என்ன ப்ளே பண்ணி 6 months? நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்க போறானுங்க. ஜாலி ஜாலி. ஓம் கிரீம் மந்திரக்காரி சூனியக்காரி கொடுத்துருங்கடா. ஏய் கர்ம முடிச்சன் ஜென்ஷன் நம்பவே முடியாது. போய் தொலைட்டு. வேல்டுக்கு வரீங்களா? நான்லாம் ரொம்ப நாளா விளையாண்டு இருக்கிறேன். ஓகே 6 மாசமா சந்துரு. இப்ப நான் ரொம்ப நாளா விளையாண்டு இருக்கிறேன். Communicate. வாங்கப்பா. ஸ்வர்ணரா ஆர்டியா அப்படின்னா வேல்டுக்கு வர்றீங்களா? இன்னொரு டைம் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரியாஸ் ப்ரோ. ஏன் காட்டலின்னு தெரியலையே. Snow that once adorned the world in silver, thaws to reveal the gleam of the fruit Okay. upon frost-laden branches. அதுக்கு நான் யாராவது ஆஃப்லைன் இருக்கு தூக்கி Sure விட்றேன். ask. Only some tea would make this setting more complete. இருங்க கமிஷன் முடிச்சிடுறேங்க. ஒரு 2 ஒரே நிமிஷம். டொமைன்ல 2 ஆர்டியா இந்த யூல எடுத்துருக்கணும். மாத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். வாட்டர் இருக்குனாலும் பரவாயில்ல. Witness the power of Guhua. அதுவா அட இன்னொரு ஆர்டி பார்க்கவே இல்லையே. இன்னைக்கு தான் பார்க்கல. கடுப்பாய் போய் தொலையுது. சரி நான் பார்க்குறேன். இப்போ கிடைச்சதுல இருக்கும். ஒரே ஒரு செகண்டுங்க. Know my soul. Game's up. எனக்கு 20 ப்ரீமோ முக்கியம். மறந்துடுவேன் நான் அப்புறம். அன்னைக்கு ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி அப்படித்தான் 1:30 மணிக்கு கரெக்டா இது அமுக்குறேன். கார்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டாக் தேங்க்யூ ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங்னு வந்துச்சு. ப்ரீமோவை காணோம். எங்கடான்னு பார்த்தா மணி 1:30 கரெக்டா மாறிடுச்சு. Gotcha. ஷாக் ஆயிடுச்சு அந்த அன்னைக்கு. Take it easy. 3 நிமிஷத்துல முடிச்சேன் கமிஷன். Things are about to get dicey. ஒரே நிமிஷங்க. நான் தான் வரேனே. ஒரே நிமிஷம். நான் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு செக் பண்ணேன். அப்பா ஜாலி. போயிட்டு கமிஷன் மட்டும் முடிச்சுடுவோம். ஓடி வந்தோம். புரினா வச்சுக்கிட்டா. ரெண்டாவது அக்கௌண்ட் ஜென்ஷன் ஓபன் Ad பண்ணலாம். Astra இது எப்போ Abyssast. ஓபன் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். என்னங்க ஹெல்ப்? Thank you for என்கிட்ட எவ்வளவு ப்ரீமோ இருக்குன்னு தெரியல. நான் அவர் கூட போய் விஸ் வேற Ad Astra போகணும். Abyssast. என்கிட்ட அவ்வளவு விஸ் இல்லையே. இருக்கிறத வச்சு போடலாம். ஒரே செகண்ட் ப்ரோ. நான் மறந்து தொலைஞ்சிருவேன் ப்ரோ இந்த கமிஷன். லைவ்ல 2-3 டைம் மறந்துட்டேன். வர ஓசி ப்ரீமோவே விட்டுட்டா இன்னுன்றது. அதனால தான் வந்துட்டு இருங்க. இவர் ஆஃப்லைன் இருக்காரு ப்ரோ. எடுத்து விட்டுறலாமா? ஏறாம் ப்ரோ. எடுத்து விட்டுறலாமா? எலைட் ஸ்பேரோ இவர் இருக்கட்டுமா? எடுத்து விட்டுறலாமா? ஆஃப்லைன்ல இருக்கிறாரு. வேற யாராவது இருப்பாங்க. ஒரு செக் பண்றேன். யாசர் ப்ரோ வளர்றதே இல்ல. அவர் வருவார். வந்தாருன்னா ஃப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். I got a new letter from an informant.
Looks இல்ல like the ப்ரோ situation has வளரலைன்னா changed again. ஆஃப்லைன்ல இருக்கிறாங்க. சரி வளர்றவங்களையாவது வச்சுக்கலாம். யாரோ பாட்டு போடுறாங்க. ஹூஸ் திஸ் பிளாக் ஷீப்? ஏங்க எனக்கு தான் காட்ட மாட்டேங்குதா? யுஐடி நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு வருது. இது யாருங்க? தெரியலையே. இது யாரு? யாருன்னு தெரியலையே எனக்கு. ஒருவேளை இதுதானா ப்ரோ? இவரு தாங்க. ஓகே. கேத்தரின் பாவம். ராம் ப்ரோ கேத்தரின் செஞ்சிருங்க. முட்டை போய் செஞ்சிருவாரு போலயே வழி இருந்தா ராம் ப்ரோ. என்கிட்ட பிரியமா எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தலாம். இரநூறு பிரியமா தான் இருக்குது. சுத்தம். என்கிட்ட சுத்தமா பிரியமும் இல்ல. ஆமா என்கிட்ட சுத்தமா பிரியமும் இல்ல கருமம். பாண்டேனே எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமா ஏன் 55 வந்துட்டேன். எனக்கே ஞாபகம் இல்ல. எப்ப வந்தனே தெரியல. 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்திருப்பேன். இங்கேயா ஒரு பொழுதுதான் பண்ண முடியும். இதுதான் ஸ்மார்ட்டா ப்ரோ? என்னங்க இது ஸ்மார்ட்? எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என் பாண்டேன். இங்க பாருங்க லீவே கிட்ட வந்துருச்சு. மான்ஸ்டார்ட் லீவே கிட்ட வரப்போதாட்டு இருக்கு. அப்ப லீவே எல்லாம் இவ்வளவுதானா? ஏன் லீவே இப்படி பண்ணானுங்க? எனக்கு பிடிக்கல இப்படி பண்ணது. லீவே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெருசா வந்திருக்கலாம். லீவே இருக்கிறதே அதுதான் சின்னது. ஏன் இப்படி பண்றானுங்க? லீவே பெருசு பண்ணிருக்கலாம். யாரு ராம்புரா? நான் ஏன் 56 எப்ப ரீச் பண்ணேன்? எங்க ராம்புரோ மேப்பே இப்படி இருக்குது? லீவே வந்து எக்ஸ்பாண்ட் ஆகணும்னா லீவை இங்கெல்லாம் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஏன் பாண்டேனை கொண்டு வந்து கடுப்பேத்திட்டு இருக்கானுங்க? இருக்கிறத குட்டியா இருக்கிறது லீவே தான். பரவாயில்ல. ஆமா ஐரும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நல்லா சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சீலி கொடுக்கணும். அது கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சீலி கொடுக்கணும். நாளைக்கு இப்போ 20 புல்லு போடணும். இல்லைன்னா மண்டை காஞ்சு போயிடும்.
7 பேர் சேர்த்திட்டேன். நான் 23 சேர்த்தணும். 90 புல் போடணும் மட்டும் கிடைக்கல. இப்போ இருக்கிறது புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி சீலை எடுக்காம விட மாட்டேன். ஃபுல் ஸ்கிப்பு தான் ஒரு நாளுக்கு வந்து. அப்படியா? I prefer magic personally. ரீரன்ல எனக்கு இப்ப வேணும். கேரக்டரே இல்லை என் வேல்ல. என் வேல் நிலைமை மோசமா இருக்கு. HSRல அத்தனை கேரக்டர் கொடுக்குறானுங்க. Stage more than Lady Furina. I prefer magic personally. ஃபுரினா ரெய்டன்ல இல்ல. ரெய்டன், நகிடா, எலன், ஃபுரினா எனக்கு நல்லா I இருக்கும். present. ஃபுரினா பாக்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா பழைய காலத்து ட்ரெஸ் அந்த காலத்துல எப்படி போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு. The show begins. Is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. உண்மையை சொல்ல போனா அது டீம் ஸ்லேயர் மாதிரி. ஆர்கன்லாம் வேணுமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது வந்தப்பதான் வேற இதுதான் இருந்துச்சு கான்டென்ட். Being too popular can be such வேற a லெவல்ல இருந்துச்சு இந்த hassle. இடம் வரும்போது. Who knew that people கான்டென்ட்ல would adore me so இப்படி much? ஒரு So ஹைப் this is a day in the life of a இவ்வளவு traveler. வந்துருச்சு. I'm learning more about you all the time. Ah, ராம் ப்ரோ Rather இந்த பக்கம் தானே comfortable வந்துச்சு place போன to அப்டேட்டுக்கு visit, முந்தின அப்டேட். As a jeweler Monsters இங்க cherishes வந்துச்சா their இந்த gems. ஸ்டார்ஸ் crisp வந்துச்சா and pure, இது while water வந்துச்சா from இது Liyue வந்துச்சா has an இல்ல இது enduring வந்துச்சா? aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike கேண்டீனா any ஆர்கன் இல்ல. other. Sumeru's water ஃபுரினா ஆர்கனா has ஆர்கன் a இல்லையே rich and தெரியல ப்ரோ. complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. டொமைன் போலாம். yoo-hoo! ஏறி ப்ரோ. Come with me. 4.0ல Let us ஃபர்ஸ்ட் find இருக்கிற shelter 3 from the ஸ்டார்ஸ். rain. அதுதான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற 3 ஸ்டார்ஸ் தான். இதெல்லாம் ஓகே தான் நான் ஓபன் பண்ணிருக்கிறது. A blade இதுதானா? is like a tea leaf. ஓ இது Only ரெண்டு. those இப்ப who sample அப்டேட்ல it தான் many இது. times can appreciate its புரியுது. true qualities. ஓகே ப்ரோ. ஏன் ஸ்பாயிலர் பண்றீங்க? ஸ்பாயிலர் ஆனா சந்துரு பண்றது சரியில்லை. சரி நான் HSR லைவ் போறேன். சரி வாங்க ராம் ப்ரோ முடிச்சுட்டு HSR போறேன். ஆமா ஜென்சில தான் ஸ்பாயிலரா விழுவுது.
இல்ல நான் HSR தான் போறேன் வேண்டாம். Come with me. Let us find shelter from the rain. I'll remember that. அட விட்டுட்டு போயிட்டு. I'm ready. Is it my time? ஐயா குண்டு. இப்போ கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம். டிவைஸ் பார் பண்ணலாம். Blade embraces 5 minutes ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் நிம்மதியா ஃபார்ம் பண்ணுவோம். life goes on. 3 healer. For the better. The mighty be humble. Sacred land, fortune preserver. Healer team. Exercise caution. என்ன healer team இருக்குது? Remember, health comes first. A bitter pill to swallow. Opening box of Adepti Tricks. How dare you! You were seen. Yeah. Teamல 3 healer. நாலு healer-ஆ? Healer team. crit rate. செம்ம ஆட்டி. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Strike a pose! நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. Silly churl, Billy churl, silly நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸியா?
ஹெச்பி வந்தா நல்லா இருக்கும். எனக்கு ஏன் எல்லாம் ஃபெதரா கிடைக்குது? ஏய் பவோட I ஐயாரு. only ஏய் wish life could be as செம்ம. leisurely as this a little more often. How greedy of me. ஜிஜி. உள்ள வாங்கய்யா. உண்மையின் வாங்க. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take Something pride on your in mind again? my duties. Let's work through it together. 2 heads are better than 1. Her Excellency. What is she trying to communicate? Boring. Isn't there anything else more interesting to do? Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses... Benny. Adventure time. Oh, wow. Everybody stand back. Let's light it up. Off we go. Mind the silence. Allow me to intervene. Remember, help comes first. Let's light it up. Adventure time. Let's light it up.
Mind the sacrifice. Everybody stand back! ஏய் அடிக்குது. Let's light it up! ஏய் நல்ல நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸா வருது. Off we go! ஐயோ வாவ். Seems like an emergency. Light it up! Take a moment to rest. Everybody stand back! Time to shine. The deck will see. Be Let's light it up! silence. The deck will நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ். ஆம்பரோக்காக போலாம். 6 அக்கவுண்ட் தான். Oh, ow! Where did that come from? சீச்சில. No one's joined me on an adventure இவங்களா in இல்லக்கா. ages. Come on, let's go. Okay. Genshin sama. Off we go. Going in. ஓடுது லீச்சு. Let's light it up. The mighty is humble. A bit of swallow. Take a moment to rest. Could it break? பென்னி காலி. Not remember. Help comes பாவமே பென்னி.
அக்லி டைலாக். Let's go find some treasure. Okay. ஒரு கண்டென்ஸ்டு போட்டுறேன். ஐயோ கண்டென்ஸ்டு இது இல்லையே. ஏ செஸ்டியா? ஓகே. இருங்க நம்ம கிறிஸ்டல் போற எடுத்துட்டு வரேன். இங்க 2 பறக்கும் எப்பயுமே.
ஹாய் ப்ரோ கமெண்ட் காட்டலை இப்பதான் காட்டுது. நொய்யலா I only wish life could be as Crystal leisurely as Fire. this a little more often. How greedy of me. கமெண்டே காட்டல இப்பதான் காட்டுது. A blade Kana. embraces its duty. So this is a Now day in the disappear. life of the யா traveler. ஏன் ப்ரோ போயிட்டாரியா? I'm learning ஷோபா more about you all the பிடிக்கல. time. Whirling snow. Yeah. 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 Take flight. Whirling snow. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. இன்னும் சும்மா போகணும். I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How இங்க greedy நிறைய of me. சுத்துது. இங்க நிறைய இருக்குது. Excellency, what is she trying to communicate? நொய்யலா. அந்த கேரக்டர் நீங்க வச்சுக்கோ. காம்போ ட்ரை பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும். குட் சார். Let's get down to business. I present. Embrace the ice. Yeah. My apologies. Finally, how's this? To the ferry. The show begins. இங்கதான் நிறைய இருக்கும். அட பறந்துருச்சியா?
சூப்பர் போங்க. Take flight! Whirling snow! How's that? Say no more! நல்ல சிஸ்ட். And voila! My apologies! மாஸ். நீ செஸ்டியா? Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. ஹாய் பிரதி ப்ரோ. சிரிப்பு. Midnight Genshin. Genshin நல்லா இருக்கும். இல்ல பிரதீப் ப்ரோ, அது எங்க எடுக்கிறதுக்குள்ள மடிச்சு போயிடும். சரி எடுக்கல ப்ரோ, தலையெல்லாம் வலிக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். கொஞ்ச நேரம் விளாண்டு போலான்னு வந்தேன். Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. I wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. இந்த ஐலண்ட் என்ன இப்படி இருக்கு?
ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. ஓ அப்ப இந்த ஐலாண்ட் எல்லாமே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. இடி மின்னல். அதான் இங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கிறதுக்கு. ஓகே ஓகே. நல்லா தான் இருக்குது. இடி மின்னல். ஆனா இது போயிரும் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம். Whirling snow! Kami-sa to art! Sometsu! இது ஏன் சொல்றது? Unleash! Take flight! இது கீழே ஒரு ஐலாண்ட் இருக்கா? அப்படியா ப்ரோ? அதெல்லாம் தெரியலையே. பாக்குறேன். ஓபன் பண்ணவே இல்லை. வேவ் பாயிண்ட் இருக்கு. பண்ணணும் இன்னைக்கு தான். Her Excellency. மேப்ல கீழையா? சரி ப்ரோ புரியல. ஓகே ஓகே. இன்னும் ஓபன் பண்ணலையே. பண்ணாதான் காட்டும். அதான் வேற பக்கம் கூட்டிட்டு போயிடுச்சு. ஆயிரம் ப்ரோ. இன்னும் ஹெச்எஸ்ஆர்ல எனக்கு 30 பேஜ் வேணுமே. முப்பது பேஜ் வேணும். ஏதாவது ஐடியா கொடுங்க. ஆமா ப்ரோ 2 நாள் 25 சேர்த்துனேன். இது கீழே தான் இருக்கு. எங்க வர்றது? ஆமா ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சாதான் வரும். கமிஷன் பண்ணவா ப்ரோ? வரேன். ஆனா எங்க அக்கௌண்ட்ல நான் இத்தனை பேர் இருக்காங்களே. சரி இருங்க வரேன் ப்ரோ வரேன். இது எப்படி Pardon ஓபன் my பண்ணணும்னு தெரியல. discretion. டொமைன் ஒருக்கா போகணும் ப்ரோ. கரெக்டா ஒரு கிறிஸ்டலுக்கு ஒரு கிடைச்சிருக்கு. ஒரே ஒருக்கா போகணும் வாங்க. நாளைக்கு கிறிஸ்டல் கோர்லாம் எடுத்து தான் போவோம். Come with me. Let us find shelter from the rain.
ஏன் ப்ரோ அழுவுறீங்க? Busted. Steady as stone. Here comes the catch. ஐயோ நான் காலி. Water. நான் காலி. நான் காலி. நான் காலி. The show begins! அட்டாக். எனர்ஜி ரீசார்ஜ். நல்ல காப்லெட் தான். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ஏன் டேமேஜே பார்க்கலையே. To survive hardship, you must prepare for hardship. சாமுராயா.
Take it What easy. is my name? என் நேம் சந்தோஷ், எனக்கு தெரியாதா? Things are about to get dicey. ஏய், நல்ல டேமேஜ். 42,000. ஏய், 7,000. My turn to take the spotlight. But the truth is still unknown. உன்னோட பேர் என்னதுயா? கேமிங் வித் காகாசி. லால். Quick, drop curtains. அங்கிளா? நீதான் பாக்க அங்கிள் மாதிரி இருக்க. வீல முடிகிற வேட அப்புறம் சொல்லிடுவேன் அப்புறம். சரி, என்ன பண்ணலாம்? சாமுராய் அடிக்க போலாம். Brilliant. சாமுராய் அடிக்க போலாம். Her Excellency, what is she trying to communicate? சாமுராய் எங்கெங்க இருப்பான் தெரியலையே, மறந்து போச்சு. Furina OP. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you over லைவ்ல time. யாரா இருக்கீங்களா? ஓகே பிரதீப் ப்ரோ இருக்கீங்களா? ஓகே பிரதீப் ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. நீங்க HSR விளையாடுறது இல்லையா? வேற யாராவது இருக்காங்களா லைவ்ல? யாரையும் காணோம், ஒருத்தர் தான் இருக்காரோ? A blade embraces its duties, as a jeweler Okay. cherishes their gems. ஓகே.
There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? ஓகேங்க இங்கே பண்ணலாம். A blade is like a வாங்க tea வாங்க. leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. இளன் எடுக்கணும். வாங்க இளன் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். Let me try. ஓகேங்க பப்பு போட்டு விட்டாருன்னா போடுவேன். This will do. மாஸ். Light it up! You're in over your head. Let me try. May I present? கோல் அடிச்சிட்டீங்களா? என்ன கோலு? நார்மல் கோலா இல்ல ஸ்பேர் கோலா? எனக்காக அந்த மெசேஜை போட்டு விட்டுருங்க பிரதீப் ப்ரோ. ஏன் சிரிக்கிறீங்க? Let me try. Gotcha. The show begins! Let my name echo in song! Game's up. Time's over. ஏய் 10,000. ஒரு லட்சம். Things are about to get dicey. 14,000. ஏய் ஏய் கேரேஜ் வருகையா? Let me try. Benny's adventure team. I have failed you. Let my name echo in song! Things are about to get dicey. Everybody stand Take back! it easy. டென்கே அசால்ட்டா போகுது.
Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd 16k. like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. What's one more? How brilliant! I'm ready. Okay. Cheap trick. எனக்கு புரியல பார்க்க அழகா இருக்கு. This will end you. May I present? Double whip. One strike. என்ன லெவல் ஏத்தணும். Step right up. A round of applause. The show begins! This is just my... Ugh. How brilliant! I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? ஓகே. அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Let me have a go. How was I so wrong? I'll remember that. One strike. Off we go! I'm ready.
Taste my blade. One strike will suffice. Here comes the catch. Busted. Gotcha. Hey, pick up some on your own side. Adventure time. What are they? Everybody stand back! Here comes the catch. Benny's adventure team. I have failed you. Let my name echo in song! How was I so mad? This isn't over. Taste my blade. And step! Take it easy. Game's up. Time's over. Take it easy. And leap! Let my name echo in song! Strike is one! Busted. Yoo-hoo! And leap! Here comes the catch. True tragedy. Now disappear.
Step right up. Here comes the cash. My apologies. Your timing's off. Here comes the finale. I dishonored. ஆனா ஏக காடி Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Yeah. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Boring! Whirling snow. Isn't there anything else more interesting to do? My apologies. I wonder what my dear sister Lynette Tea is doing right parties now. are a must for the well-mannered. Missing me to death, I'm If sure. you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. The show begins! A blade embraces its duty, This is no time as a for jeweler cherishes distractions. their gems. Seriously, you have a great... Okay.
சிடி எடுக்கிற ஒரு நாள் தான் இருக்கு. May I present? Settle down. The time's beckoning. Whirling snow. Onslaught. Sumetsu. Take flight. Pardon my expression. How brilliant! I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. சமுதிரம். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. என்ன ஏன் பண்றது? I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. எங்க?
பண்ணுது. கூட்டம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது? Shine down. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Whirling snow. கொட்டை வந்துச்சு. எச்எஸ்ஆர் ஆடுறோம், அதில் நிறைய முடிக்கணும். எச்எஸ்ஆர் ஆடுவீங்களான்னு கேட்க வந்தேன், காணோம். சரி ப்ரோ, நன்றி கேஸ், ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. நான் போய் எச்எஸ்ஆர் விளையாட போறேன். யாராவது வரீங்களா? I ஏன்னா only wish அதுல life கொஞ்சம் could be as முக்கியமான வேலை leisurely as இருக்குது. this a little more often. எச்எஸ்ஆர்ல ரொம்ப How முக்கியமான greedy வேலை. of me. அதுல சீலி எடுக்கணும், இல்லைன்னா அவ்வளவுதான், தூக்கம் வராது. சீலி எடுக்கலைன்னா தூக்கம் வராது, அதுதான் பிரச்சனை. பக்கு நல்லா தான் இருக்கு. பக்கு நல்லா இல்லாம இருக்குமா? நான் ட்ரை பண்ணலாம், ஆனா டைம் ஆயிரும். அது ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தா லேட் ஆயிரும். நாளைக்கு பண்ணலாம். சீலி எடுத்துட்டு வரேன். இன்னும் 20 புல்லு சேர்த்தணும். ஏன் கஷ்டம்? 25. ஓ, டேமேஜ் சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. நீங்க எவ்வளவு நாளா கேம் விளையாடுறீங்க? நல்லா தான் இருந்துச்சு. நல்லா பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இன்னும் நல்லா பில்ட் பண்ணா மாசு. நல்லா பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நானு. ம். நீ 15,000 இலன்னு போச்சியா? அதே எனக்கு விரிசுதான். நல்ல டேமேஜ் கொடுக்குது. புரியுனா? டேமேஜ் எனக்கு அவ்வளவா பார்க்க தெரியல. பார்த்த அளவுக்கு ஓகே. இப்ப நிறைய வருதா, அதுல தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. அப்படியே ப்ரோ, கிடைச்ச அப்புறமா? ஓகே ஓகே, நல்லா இருக்குது. What should I observe today? நான் எடுக்காம விடுறதா இல்ல, அது எடுக்கிறது தான் ப்ரோ. இந்த கேம்ல இது மெயினா இருக்குது. இதுல ஒரு பேனர் எடுக்கணும், அதுக்கு தான் இவ்வளவு போராட்டம். இந்த கேரக்டர் எடுக்கணும். சரி, 5க்கு தான் சேர்த்திருக்கேன், பத்தாது இதெல்லாம்.
ஓகே ப்ரோ. நான் விஷ் பண்ணவோ சொல்றேன். அது என்ன ட்ரிக்னு தெரியலையே. நான் 10 புல் சேர்த்திடுறேன் ப்ரோ. சேர்த்திட்டு விஷ் போட்டுறலாம். ஆமா ப்ரோ. வாங்க டிஸ்கால ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஆமா. டிஸ்கார்ட்ல இருந்தா ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா? நான் வருவேன். 10 சேர்த்திருவேன். அது ஒரு 4-5 நாள்ல சேர்த்திருவேன். ஆமா ப்ரோ. சேர்த்திரலாம். ஆனா இந்த கேம் விளாண்டுட்டு இருந்தேன்னா இதுலயும் விட்டுட்டா வம்பாயிரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு 1.0 அப்டேட்ல சீனி வந்துச்சு. கேம் ஓபன் ஆன புதுசுல சீனி வந்துச்சு. அது ரிட்டர்ன் வந்திருக்குது இதுல. அந்த பேனர் நீ எப்போ விடுவானுங்கன்னு தெரியல. ரிட்டர்ன் வரக்கு லேட் ஆகும். கண்டிப்பா எப்படின்னு எடுக்கிறோம். ஆமா ப்ரோ. நல்லா நல்லா போச்சு ப்ரோ. நான் 1,00,000 பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம். ஆனா அவ்வளவு போயிருக்காது. அது ஒரு இதுதான். அது தெரியாம சொல்றேன். அது பார்க்கல கரெக்டா. நாளைக்கு லெவல் அப் பண்ணுங்க. மாஸ் காட்டுங்க. நானும் வரேன். இந்த பேனர் முடிக்க போகுது. அதுக்குள்ள எடுத்துட்டு நான் ஜென்ஷின் தான் ஆடணும். ஒரு லட்சம் விழுந்துச்சா ப்ரோ? அப்படியா? எனக்கு விழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இதுல 1,00,000 விழுவாதே தெரியல. அதான் Wow, it's the first time I've seen such a spectacle. சூப்பர். இப்ப பாத்தீங்களா? So this visitor is 1,00,000 டேமேஜ். Get ready. சூப்பர் ப்ரோ. விசிட்டர் வராயா? யார் இந்த விசிட்டரு? Hypothesis. Thought Blade. always precedes word. தேங்க்ஸ் And ப்ரோ. yet I 1,00,000 can't டேமேஜ். find the words for this moment. ஏய் இது யாருக்கு தெரியலங்க. It's good புதுசா to இருக்கான். see you, Asta. ஆஸ்டாவா? I apologize. I'm 4 minutes and 13 seconds earlier than the appointed time. I hope it's not a bother. 1,00,000 விழுந்துச்சு ப்ரோ. நான் நம்பவே முடியல. நீங்க HSR யாராவது விளையாடுவீங்களா? Of course not, Mr. Scrollum. Welcome to Herta Space Station. எர்டா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். No need for formalities, Asta. Herta Space Station is where knowledge converges. Here we celebrate the equality of thought. எதுலயே அக்செப்ட் பண்ணல தெரியலையே. Such collaboration between organic life forms is magnificent and efficient. பாக்குறேன். நான் எங்க நான் என்ன கேம் விளையாண்டே இருக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் பார்க்கவே இல்லையா? 2 நாளா விஷ் எடுக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். பண்ணிடுறேன். We appreciate your high praise, Mr. இது யாருன்னு Scrollum. தெரியல. Would you like ஸ்வெரலம். me to show you around? Since the last summit, we've launched several new research projects focused on silicone-based matrices. நல்லா இருக்குதுங்க HSR. டிஃபரெண்ட் வேர்ல்ட்ஸுக்கெல்லாம் போக முடியுது. ஏதாவது ஏலியன் இருந்தா நல்லா இருக்கும். Well, that sounds lovely, but I do have a meeting with Herta, so let's put the new surprises on hold for now. Madam Herta should be in her office. I'll take you there. Right this way. எர்டா ஆபீஸுக்கு போறேன். Sure. And you are? நான் தான் என் சந்தோஷ். Hello, young sir. பேர் வச்சிருக்கிற அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனாலதான். Talks about you often. She's quite curious about you, as am I. What is it like to live in symbiosis with a Stellaron? I hope we'll have sufficient time in the future to get to know each other and answer this question. ஆஸ்டா. Sorry, I wanted to show you around, but now I don't think I'll be able to get away.
All right. See you later. ஏய் ஆஸ்டா கதையை முடிக்கணும் இன்னைக்கு 100 ஜேட் எடுக்கணும். ஏய் கரெக்டா ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல யாரும் நிக்கிறாயா? ஓ இதுல இருந்தா வெளியில இருந்தெல்லாம் வராங்களா பேஸ் ஜோன்ல? இங்க ஒரு ரயில் நிக்கும்ல, அது எங்கேயோ நிக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அந்த அனிமேஷன். ஒரே ஒரு பிளானட் தான் இது வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இது எத்தனை இருக்குன்னு தெரியல. நல்லா இருக்கு கேம். நல்லா இருக்கியா? இங்க இருந்தா வராங்க அப்போ. லியோனார்டு. It should be around here somewhere. Maybe ஏ it's hidden தொலைச்சிட்டான். inside Madame Herta's portrait. Huh? Do you need something? If you're looking for the front desk, just go straight through those doors. ஃப்ரண்ட் டெஸ்க்லாம் எனக்கு வேண்டாம். Such a concerned and responsive tone. You must be the one everyone's been talking about recently. Your kind-heartedness is famous throughout the space station. Allow me to introduce myself. I'm Leonard, a cybersecurity engineer here at the space சைபர் station. செக்யூரிட்டி. You probably know that this place was recently attacked by the Antimatter Legion. In the chaos, the master control system for each zone was paralyzed. Now that the station is being rebuilt, my job is to repair equipment and restore the space station's cybersecurity. But during the repair process, I discovered some anomalies. The access records show that a third party other than the Legion invaded while the master control system was paralyzed. தேர்ட் பார்ட்டி அதர் தன் த லீஜியன் வேறதா? இது என்னது எனக்கு புரியலையே. ஓ தேர்ட் பார்ட்டி வந்திருக்கான். No, they arrived earlier. ஆஸ்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ். We suspect that it may have been the Stellaron Hunters. It's an elusive group and very dangerous. Every member is on the IPC's wanted list. They include a super hacker from Punklord. I'm ashamed to admit that I've lost to her once before. A while ago, I discovered her whereabouts during a screening process. I was planning to follow the clues to find more details about her, but I fell into her trap. Can you guess what happened next? She reverse hacked my device, sent out a bunch of spam, made a video game open to the space station, and told everyone that an idiot named Leonard made a big silly mistake. Big silly mistake. Ugh, I don't want to think about it. Now that everything is calmed down, I thought they'd be on my case already. The silver lining? Madame Herta was generous enough to allow me to continue investigating this matter. Yeah, it was pretty unexpected. Space station affairs are usually handled by lead researcher Asta. This is the first time I've seen Madame Herta give orders in person. To put it simply, the leaders have given me an opportunity. How could I not cherish it? If I can make up for my mistakes and do a good job, I may have a chance to prove myself. This time, I plan to start from inside the space station and see if I can find some clues to trace the intruder's steps. Maybe I can find the blind spot I missed before. I designed a decoding program. Look, it looks like a camera, but it's actually a detector. We should be able to find hidden clues with it. Just like this. அதான் போயிட்டே இருக்குது. Oh, that's, I didn't ask you to look at that!
Unbelievable! Why would something like this be in the space station? The staff wouldn't even dare scribble on the wall, let alone leave a drop of sweat. So this is what we're looking for? This suspicious evidence? It wasn't what I was expecting, but... Wait a second. Let me take a look. Oh, I see. This is digital graffiti that appears to represent Punklorian symbols. If I'm not mistaken, this should be some kind of automatic encryption. Encryption. We need to decipher it if we want to find any culpatory evidence. Ugh, you got me there. I got caught up in our conversation. I wasn't paying attention. Let me think. Maybe I've been under too much stress recently and I subconsciously want a friend. Anyway, if I were to find clues related to the Stellaron hunters, wouldn't that be helpful to you too? Just do me a favor. It won't take up too much of your time. Here, just point it at the graffiti on the wall. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏதோ பண்ண சொல்றான். பாயிண்ட் பண்ணணுமா? அது எதுக்கு? அங்க போய் உட்காந்துக்குச்சு. இவ்வளவு நேரம் இங்கே தான் இருந்துச்சு. இது என்னன்னே தெரியல. இது கிரிஃபிட்டி யாரோ வச்சுட்டு போயிட்டாங்களா இல்ல ஃபைட்டியா? Why are there Void Rangers here? ஐயோ மெயினானதே இல்லையே, எடுக்காமட்டேன். சுத்தம். ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணோம், மறந்துடுவேன் இல்லைன்னா. பேர் என்னய்யா? இதாத்தான் இருக்கும். நிஞ்சா. வேற எல்லாமே ஏன் நிறைய பேர் இருக்காங்கய்யா. ஹாப்பி தீபாவளி ப்ரோ, எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாய் முகமது அப்சல் ப்ரோ. ஹாய் வெல்கம். நீங்க என்ன கேம் ப்ளே பண்ணுவீங்க முகமது ப்ரோ? வெல்கம். இருக்கியா நிஞ்சா? ஓகே. வெல்கம் வெல்கம். ஸ்பேஸ்ல இருக்கிறது நல்லா தான் இருக்கு. இங்கேதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைட்டு. Why are there Void Rangers here? Time for some sword play. இது நான் தான் இது டார்கெட்டா? இப்படி மாட்டி இருக்கேன்.
Let's make it quick. What about this? அட மாத்தி அடிச்சிட்டேன் கருமம். ஐயோ பரவாயில்ல. இப்படி மாத்தி அடிச்சுப்பனா சாவ போறான். Swords descend. ஆமா போடு அரைவாசி டேமேஜ் வருது. ஹீல் பண்ணிடலாம். I can breathe easy again. ஏய் எல்லாம் இவனையே டார்கெட் பண்றானுங்க டேய். டான்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு அவனை வச்சு அடிச்சேன். This is our chance. போடு. That'll take more than medicine. You're in bad shape. என்ன இப்படி டேமேஜ் போகுது? Step aside. I have no interest in stoking conflict. The truth of life and death, revealed in an instant. அவனை முடிச்சிடலாம். This sanctuary is but a vision. ஏய் இவ்வளவுதான் குறையுது. The time is now. That'll take more. Savor the vigor. ஒண்ணுதான். Let's go. Rules are made to be broken. டப்புன்னு முடிஞ்சிச்சு. ஏய் சில்வர் wolf. Did you see that? It seemed like something popped up here, then Void Rangers jumped out. ஏய் சில்வர் wolf யா அது? But look, just like I guessed, this graffiti is encrypted. If we decipher it, we can see some hidden information. The surveillance camera captured her face. Silver Wolf. It's Silver wolf. exactly the same as the photo on the IPC's wanted list. Let me see what she was up to. ஓ அப்ப நானும் இவனுங்களோட சேர்ந்தவன் தான். Emitter beacon? Oh, I see. She probably ran into the Antimatter Legion during the invasion, then used this beacon to teleport the enemies somewhere else. We accidentally activated the beacon again just now, and they were brought back. Jeez, Stellaron hunters have the ability to stow enemies away like that? ஓஹோ. Beacon transmission that doesn't require a power source and can be implemented solely through computation? No wonder they were able to break into the space station. With this, I'm afraid not even Madame Herta's office is safe. எப்படி பீக்கனை வச்சு உள்ள வந்தானுங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல. It's not only impressive, how should I put it? She can edit reality as freely as she could edit a program. Sounds unbelievable, doesn't it? I always thought it was fringe science and that nobody other than the masked fools believed it really existed. There's a strange signal nearby. Maybe it's another piece of graffiti. எனக்கு தெரிஞ்ச சில்வர் wolf தான் கப்காவும் கூட சேர்ந்தவோ. அவ தான் வந்து நம்மளை மாத்தினா ஸ்டெலரான் உள்ள வச்சு. சில்வர் wolf என்னன்னு தெரியலையே. யாருக்கு தெரியும்? வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கேம்ல நாம ஒரு வில்லன். Look, up there. They even எங்கடா put down இருக்கு? a question mark. அரே இன்னும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனே எட்டி பாக்குறேன்டா. இனி இந்த பக்கம் இத்தவன் பெருசா இருக்கு. நம்ம அப்புன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஏன் பார்த்தேன்.
எத்தனை பெரிய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். ஏய் கீழே ஸ்கேன் பண்ணணும்ன்ற விளக்கண்ண. சில்வர் உல்ஃப் ஓடுறாங்க சில்வர் She உல்ஃப். went towards the base zone. Yep. There's only one way. சில்வர் உல்ஃப் மாஸ். Disappeared again? This thing keeps cutting out when I'm deciphering it. She must have stopped here for a bit. Let's look around. இங்க இருக்கு. ஹீல் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்தாரு. சில்வர் உல்ஃப் மாஸ். ஐயோ சர்ச் பண்ண முடியலையா. Can you let me have some fun this time? Our last few operations turned out to be pretty dull. She makes it seem easy. Is she really looking at the curio collection index? சில்வர் உல்ஃப் மாஸ். Judging by how calm she is, she must have been in this room for a while. Maybe she was waiting for someone. Not Kafka. sure what happened after that. Let's search somewhere else. கஃப்கா வருவாயா? எனக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியாதா என்ன? Your fake ID info is ready. Ah, so that's what happened. She sneaked in first, then helped her partner in through the main door. It's a classic hacking operation. Let's see. The registered name is Leonard Collywell. How is this possible? She used my identity. I never noticed that there was an issue with this record. I subconsciously glanced right past it when I saw my own name. She's so cunning. It's an honest mistake. The reaction of any ordinary person is to check for unfamiliar names, right? Who would think to check their own name? When I was young. எங்க காட்டுது? எங்க காட்டுது? The graffiti's location is quite இதுதான். interesting. It feels like she's playing a game with us. One dot leads to another. I heard from a friend that the hackers on Punk Lord have a tradition. When they hack, they purposely leave something behind for people to discover. Kind of like throwing down the gauntlet. They call this the Punk Lord mentality. There can only be competition when there is rivalry. And there can only be excitement when there is competition. Life's a game and having fun is what's most important. I don't understand that way of thinking. But it seems like this graffiti might have been left behind for us on purpose as a clue. The same thing happened last time as well. I was so close to the target but got obliterated in the final battle of information.
Doesn't help to dwell on past failures. It's more important to do your best with the things in front of you. Ah, she seems to be leaving. Let's keep up. They seem to be heading toward the monitoring room. Silver Wolf Mask. Another graffiti. They're all different too. She really put some thought into this. Hey, Kafka. Kafka. Huh? Is this section of the record damaged? She went through the wall and disappeared. That's highly unlikely. But if it's true, everything we've seen till now could be a fake. Hold on, I got it! It might be an effect from a curio. There was a pre-established folded space here, and the intruders found it and took advantage of it. No wonder she kept going through the curio collection index. This space is connected to the Stellaron room. Do you still remember it? That's where they put the Stellaron inside you. Huh? What are you muttering about? Why would they leave you here if their objective was the Stellaron? With her capabilities, all she would have needed to do was make another beacon. She would have been able to escape with the Stellaron, no problem. Kafka. Huh? There's no graffiti here. Oh, we're doomed! The trail has gone cold. Ugh, so strange. Did she really leave just like that? She came all this way and didn't take anything with her, nor leave anything behind. Oh, they did leave you behind. Sorry, that sounded better in my head. It must have been a terrible feeling waking up in a place that was completely unfamiliar to you. Oh, me? That's how I feel when I wake up every day. I can't help but feel there's more that they're after. I really hope I can find something that's useful to you. Otherwise, I'll feel bad for having you do so much work for nothing. The more I talk about it, the worse I feel. I should probably find something that I can do. There's a rating pistol here. I wonder what my rating would be. Whoa, look here. There's a strange access log in the rating pistol's compartment. It looks like the log time occurred during the Legion's invasion. The researchers would have already been evacuated by then. Could it have been her? In which case, she didn't leave immediately. She implanted the Stellaron inside you, and then fiddled around with the rating pistol for a while. Hi Lenin bro. Welcome to live. இவ்வளோ நேரம் ஜெயிச்சு விளையாண்டுருந்தோம். இப்போதான் HSR வந்தேன். Hi guys. Already been with that. See your thing lately. Stellaron எடுத்துட்டேன். நான் எதுக்குடா வர சொன்னீங்க? இந்த கேம் ரொம்ப பிளேயர். Could it be that? I just realized something. We need to go to the curio collection room on the other side. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கஃப்கா என்ன ஒரு வில்லனா தான் மாத்திட்டான் அந்த கேம்ல. எனக்கு தெரியலையே. என்னமோ $84 பாயிண்ட் எனக்கா?
இப்ப எனக்கு 100 கொடுக்கலையா? இந்த இடமா? அட இந்த இடம் தான் என்ன ஸ்டெல்லரா இன்செர்ட் பண்ணது. ஃபர்ஸ்ட் கப்கா இங்க தான் என்ன ஸ்டெல்லரா இன்செர்ட் பண்ணி விட்டா. 8 இருந்து ஆட்டை போட்டது. ஆக்சஸ் இல்லையா? Just as I thought. She was here. ஆமா இந்த இடத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆனா எனக்கு தெரியுமே. எனக்கு எப்பயும் தெரியுமே. உனக்கு தெரியாதுல்ல? I just remembered that Madame Herta has a game cartridge named Punk Lord Mentality in her collection. Punk Lord Mentality. Game cartridge அப்படினா? You remember it, right? It's actually on the list of missing curios. Missing curios. Okay. I wasn't able to put the two together before. If the hacker has a personal objective other than the Stellaron Hunter's mission... என்னமா இருக்கும்? I got it! Stimulated I got universe. it now! The Stellaron Hunter's operation was just a cover for her. That's right! Curio she was so interested in the Curio Collection Index that she stayed in the space station even after her mission was complete. This was what she was truly after. Curio Collection என்னன்னு எனக்கு தெரியல. Be looking for the Stellaron Hunters and used it as her cover. Very smart. To be expected of someone from Punk Lord. Hold on though. Something doesn't add up. The curios are Madame Herta's most prized possessions. All the visit requests are sent to her office from the computer in the main control room. கண்டிப்பா பாக்குறேன் ப்ரோ. ஐயாக்கா பில்டு பாத்துறேன். நானும் வரேன். நாளைக்கு வந்துடுவேன். ஃபுரினா எடுக்காம விடுறதா இல்ல. ஃபுரினா எடுத்துட்டு ரைடன் எடுத்து நைரை எடுத்து வச்சுக்குவேன் அப்படியே சேவ் பண்ணி. இந்த மூணு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். மான்ஸ்டர்லாம் 100 போடணும். ஏகப்பட்ட பிளான் வச்சிருக்கேன். நடந்தா சரி. ஆமா மத்த கேம் நல்லா இருக்குது. ரைடன் இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே ஏன்ட்ட இல்ல. இந்த டைம் தான் எடுக்கணும். ரைடன் வந்தப்பதான் நான் கேம் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எடுக்க முடியல. அப்போ வந்த புதுசுல எதுவுமே தெரியாது இல்ல. போயா வருஷத்துல 3rd கேம் லான்ச் பண்றான். ஜென்ஷன் மாதிரி மல்டிபிளேயர் தான் நாட்டில். காசு காலம் வச்சிருக்கீங்களா? மாசு ப்ரோ. நல்ல டீம் தான். ஆனா என்கிட்ட இதுல எதுவுமே இல்லையே. என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை இதுல. யோசிமியா ஓபி. Some researchers tried to gain access to the Super curios bro, for super research bro. purposes ஏன்டா once, எதுவுமே but they இல்லனா? didn't get proper authorization. She caught them all red-handed. You got me there. But with the skills of this hacker, I do think it's possible. Silver ஒரு பயங்கரமான ஹேக்கர். We should go and check the main control room. ஹாய் சந்துரு. டிலுக் சீச்சியா? டிலுக் கூட ஓகே. சீச்சி எந்த பேனர் கிச்சு போட்டாலும் அந்த சனியில தான் கொடுப்பானு. அதை வச்சுக்கிட்டு யூஸும் பண்ணாம முடியல. 2 தடவை அதுகிட்ட லாஸ். அட இப்ப ஃபைட்டு
அல்கைதம் சைனோ சூப்பர் ப்ரோ மாஸ் நல்லா இருக்கும். என்ஜாய் பண்ணுங்க போ. I have no interest in stoking conflict. என்கிட்ட ஐயாக்கா சீச்சி மோனா தேயா இன்னும் எதோ வச்சிருந்த மறந்தே போச்சு எனக்கு. சைனோ தான் நான் பேனர் வந்துச்சு நான் இன்னும் எடுக்கல அது. நானும் எடுக்கல. How many of my moves can you block? Blade in flight! ஐயாக்கா மோனா இருக்கா சூப்பர். ஏன் 50-50 லாஸ் ஆகலையா என்கிட்ட நிறைய கேரக்டர் இருந்திருக்கும். யைமிக்காவோட இருந்திருக்கும். 50-50 லாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. நான் என்னங்க பண்றது? அவ்வளோ டைம் லாஸ் ஆகுது. 4-5 டைம் லாஸ். ஜென்லெஸ் கேம் வந்தா நல்லா இருக்கும் தோணுது. Savor the vigor of it. A one-time enemy. Strike with heart. Clemency. Let's make it quick. அப்படியே ப்ரோ 50-50 தான் கடுப்பாகுது ப்ரோ கேம்ல. எத்தனை டைம் லாஸ் தெரியுமா? ஒரு 50-50 லாஸ் ஆகி தான் இன்னொரு கேரக்டர் கிடக்கிறது எடுக்கிறது. ஒரு டைம் எல்லாம் மட்டும்தான் ஒரு டைம் அதிசயமா வின் பண்ண. அது அதிசயம். இப்படி போலாம் அப்படியும் போலாம். இப்படியே போய்க்கிறேன். நீங்க வின் பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர். 4-5 டைம் லாஸ் பண்ணிட்டேன். சீச்சி கருமம். ஓ இந்த மாஸ்டர் Wait, சொன்னா don't move. I get chills just looking at the space station monitors now. Let me investigate first. சில்வர் பேர மாதிரி. Just perfect. Not only did she shut off all the access logs, she shut off all the terminal transmissions too. I thought it was the Legion that did this. Oh, this wouldn't have been a high priority issue. The space station's to-do list is ridiculously long at this point. I am curious though. She paused the terminal transmissions but didn't touch the local data at all. அவர் புரினா வச்சிருக்காரு லெனின் ப்ரோ. As a Stellaron hunter, she leaves the கதை வின் Stellaron பண்ணிருக்காரு. behind. As a hacker, she doesn't delete the local log. There's an external port here. I'm gonna plug in and take a look. Relax, friend. I've done this 1,000,000 times. Look at this agreement. அக்ரிமெண்டா? என்னங்க மறுபடி பைட்டா? அடடடடா. அடி எத்தனை டைம்? அப்புறம் பப்பு எனக்கு 1 லட்சம் போச்சு லெனின் ப்ரோ. நம்புவீங்களா? 1 லட்சம். சூப்பர் சந்துரு HSRமா? Practice is over. Swords descend. The time is now. பிளாக் பப்பு. டிஸ்கா இல்லையா? அப்புறமா பார்க்கட்டா? Naughty children, don't listen. நீங்களுமா லெனின் ப்ரோ? எல்லாருமா? வேற மாதிரி கைஸ்.
எனக்கும் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். புரியுனா HSR எல்லாரும் விளையாடுறோமா? நல்லா இருக்குது கேம். Savor the vigor of it. A one-time enemy. Strike with heart. Step aside. 52 லெவலா? Let's make it quick. நான் அவ்வளோலாம் இல்லைங்க, கம்மி தான். 23. இந்த கேம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா தான் இருக்கு, நல்லா தான் இருக்கு. ஜென்லெஸ் ஜோன் 0 வரட்டும், மாஸ் கலக்கலாம். ப்ரோ ஜென்லெஸ் ஜோன் 0 அனிமியில வர மாதிரியும் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஜென்ஷின் மாதிரி தான் அந்த கேம் வரப்போகுது, சீக்கிரமா வரப்போகுது. ஊருக்குள்ள ஆடுற மாதிரி இருக்கு, நல்லா தான் இருக்கு. Now we can browse through the curio access logs. Huh? That can't be என்னங்க right. விட்டுட்டு போயிருக்கா சில்வர் Curio உல்ஃப்? doesn't seem to have ever left the space station. சில்வர் உல்ஃப் பயங்கரமான ஹேக்கர். From the way things எதுவுமே look, எடுக்கல சில்வர் உல்ஃப். yes. The records show that this curio was last sent to Madame Herta's office, and then it disappeared? மேடம் ஹெட்டாஸ் ஆபீஸ் எதுக்கு அவ போனா? எனக்கு ஐடி சென்ட் பண்ணுங்க, HSR விளையாடுறீங்கன்னா நான் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் அனுப்புறேன். I'm seriously confused. What did she come here for? She wouldn't have put the graffiti up just to mess with us, would she? தண்ணி மேல நடக்கிறது, செஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கும். அடுத்தடுத்த கேரக்டர் ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிடலாம். எடுக்கலாம் புரியல. No, if I start thinking like that, I may as well give up now. I have to fully investigate every lead, or I'll really be out of a job. மேல போயிரும் இல்லைன்னா இவனுக்கு. என்ன வேலை பார்க்கறான்னு தெரியலங்க அப்படி. ஐயோ அவன் தான் சொன்னா, மறந்துட்டேனே அதுக்குள்ள. மாஸ்டர் ஜோன்ல அவன் தான் இருக்கான், அது வேணா தெரியாது எதுக்கு இருக்கான்னு மறந்து போச்சு. அவனை எதுக்கா இருக்கட்டும், ஓட்டி விட்டுற வேண்டியதான். டோர் என்ன திறக்கலையா? வந்துருச்சியா ட்ரோட்டர்? ஒரே அடி போட்டு முடிச்சு விடுறேன். ட்ரோட்டர் கடுப்பாவும் இல்லையா? ஓடி போயிருங்க. அப்பா ஓடி தொலையாது. Clemency? Never heard of it. Let's make it quick. How about this? You're in bad shape. அடிக்க முடியாதே இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா. The அழுத்து truth போட்டுடலாம். of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Blade in ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அந்த கேம். டெவலப் பண்ணணும். Let's go. time nap time. பேட்ல முடிஞ்சிருச்சு. டெவலப் பண்ணலாம். Victory by the blade. எங்க 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 செஸ்ட் 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 மட்டும் கொடுத்துருங்க, நான் போறேன். கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், அங்க ஒன்று இருந்துச்சு. கெட்ட ஆபீஸ்.
2x ப்ரோ அது சொல்றீங்களா? ஓகே ப்ரோ அது போட்டுக்கலாம். ஆட்டோ ஃபைட் இருக்கா இல்ல 2x தான் போட முடியும். Wonder if I'll discover any rare swords. Only Hertarium are accepted for. வந்துச்சுன்னா போட்டுறேன் ப்ரோ. ஆட்டோ ஃபைட் நல்லா இருக்கும். இது வாங்கிட்டேனா நானு. ஸ்பெஷல் பாஸ் ஜேடு. ஓ இங்க கலெக்ட் பண்ணவே இல்லை நான் அப்படியா. இது பாருங்க ஊஃப் வாக் டைமா இது ஏதோ இருக்குது. அது என்னன்னு தெரியல. ஊஃப் வாக் டைம்னா என்னன்னு தெரியலையே. எல்லாம் வாங்கணும். இன்னைக்கு வாங்கினா எல்லாம் முடிஞ்சிரும். எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. எல்லாம் இமேக்கோ வச்சு மாஸ் பண்றீங்க. எனக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இமேக்கோ. இருட்ட ஆபீஸிங் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ. That's not gonna happen. என்ன டேப்பன்? I'll say it again. I don't care what Runmei said to you, but there's no chance we're shutting down the simulated universe. சிமுலேட்டட் யூனிவர்ஸ் ஷட் டவுனா பண்ணி தொலைஞ்சற அது பிரீமோ வராது. Question. What have we invested into this project? Hundreds of system hours, the resources of an entire planet, and the most advanced technology in the entire universe. And what have we gotten in return? Unknowns, confusion, and a series of errors. Error series வருது. We defined the simulated universe as a miniature world that could be used to discover the traces of the eons. But now, it's become something far removed from its original purpose. The simulated universe is bound to make errors. You said that yourself, and that's exactly what we're experiencing. Why is that a problem all of a sudden? I adore the vast amount of knowledge. Nice வச்சிருக்கான்ல bro அவன்தான். The simulated universe remains simply a pending contract waiting to be attended to. கிளாராவோட கோன் இருக்கு என்கிட்ட. How many surprises has this project given you? And how many disappointments has it given you? The simulated universe never disappointed me. You are what disappoints me. ஆமா ப்ரோ அவன் இல்ல. அவன் பேர் தெரியலையே. அவன் தான் இருப்பான் ப்ரோ. ஆமா. Right now you're more like someone from the nitwit society. அவன் தான் ப்ரோ அவன் தான். Herta, I don't mean to question you, nor do I want to deny the hard work you've put forth for the simulated universe. நான் கிளாரா தான் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். இமேக எடுத்தா இதாயிரும் ப்ரோ. More room for knowledge and inspiration to grow freely. That's enough. ஷீல்ட்ல இல்ல ப்ரோ. Leave if you don't want to be part of this. எனக்கு காட்ற பேரு. Other to yourself. Oh, and take your tech with you. I don't need it. I can go find Adrian Taylor or the red-nosed old man from Epsilon or even the Intelligentsia Guild. அவன் பேர் வேற தெரியலையே. They won't quit halfway. Screw them. We've known each other for a long time. This is the first time I feel that. அவன மதிக்கலவா? Piece of ice cold. அத சொன்னல. அவன் எதுக்கு லாய்க்கலையம்மா. ப்ரோ நான் கேரக்டர் இவன் தான் ப்ரோ. யங்சிங் பாத்துட்டேன். இவன் தான் வச்சிருக்கேன். உனக்கு லைன் கோன் வேற எனக்கு வேணும். இதுதான் வந்திருக்கு. கிளாரா எடுத்துட்டு இது போட்டுக்கலான்னு இருக்கிறேன். ஏன்னா அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு கேம். பைரோ இருக்கு இருக்கு. இமேக்கோக்கு பதிலா தான் கிளாரா எடுத்துக்க வேண்டியதா போச்சு. இதான் கொடுத்தானுங்க. அப்புறம் என்ன பண்றது? இருக்கிறத வச்சு ஓட்ட வேண்டியதுதான். ஒரு புல் பண்ண எடுக்கலாம். ஓகே சந்திரன் இப்ப பார்த்தா காப்பிரைட் வரும். My apologies, sir. This all started with me.
I was the one that brought up the request to end our academic collaboration. Don't get me wrong, I have nothing against Herta or the project. The simulated universe is a great experiment, and Herta is a true genius. அடா சந்துரு, என்கிட்ட கிளாராவோட லைட் கொண்டு தான் இருக்கு. ஓகே, லைவ் முடிச்சுட்டு பார்க்கட்டா சந்துரு? கண்டிப்பா. லைக்கான் கிளாராவது இருக்கனால கிளாரா தான் எடுக்கிற மாதிரி நிலமை. ஓகே, இல்ல நான் அந்த இது சீலி எடுத்தே ஆகணும். However, கண்டிப்பா we எடுக்கணும். have our differences when it comes down to our long-term vision for the future. These differences will often manifest into bias, and bias will get in the way of the formulation of knowledge. Deep down, I want to continue to believe in Herta. The question is whether one should end a collaboration that no longer holds true to its கிளாரா original பிளேயபிள் intent. தான். From an objective standpoint, I should end it immediately. நல்லா தான் இருக்கு. இல்ல என்கிட்ட கோனா தான் இருக்கு. அப்படியா? ஆட்டோ பிளே எனக்கு வர மாட்டேங்குது, ஏன்னே தெரியல. எல்லாருக்கும் எப்படி வருதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல. பரவாயில்ல. Are you worried about her mental state? கிளாரா நல்லா இருக்கும், அதான் பிராயன். ஓகே, Judging by the result, I have failed to choose the most suitable time to raise this matter. ஓ, அப்படியா? இதுதானே ஆட்டோ பிளேனா ஃபைட்ல. அது தெரியும் சந்துரு, ஃபைட்ல சொல்றேன். The emotions of organic life are like tides. It is my fault for not noticing the trajectory of the moon. Let Herta be alone for a while, so she can calm her emotions. It'll be beneficial for our negotiations later as well. Okay, okay. As for the simulated universe, if that's the reason Okay. you're here, maybe I can help in answering your questions. Okay, okay. Search. Bonfire in the depths of the woods. A lone stone sword points to the stars. Punk Lord mentality. That is no ordinary curio, my friend. That is a love letter a Galaxy Ranger has written for the universe. Young sir, how much do you know about Punk Lord? பங்க்லர்னா என்னதுடா? Conversing with you is truly a delightful experience. It is a planet made of data and symbols. ஓ, The பங்க்லர். edges of ஓகே, ஓகே. reality and illusion are blurred in Punk Lord, as are its days and nights. An ether ஓ, cartridge அப்படியா? is a chip that Punklordian hackers use to edit reality. The ways through which a hacker perceives and modifies the world are recorded on the chip. It's a recording of the hacker's life and proof of their existence. The one on the space station belonged to someone truly legendary. He became a Galaxy Ranger by accident and spent many long years traveling among the stars. He encountered countless fascinating individuals and saw wonders witnessed by few. என்னமோ பேசுது. He became a Galaxy Ranger by accident and spent many long years traveling. Saw won't swim if you okay. Many of the records and details recorded therein are beyond the knowledge of even the IPC and the Intelligentsia Guild. That is why it became part of the masses of calculation data for the simulated universe. Yes, no need to worry, my friend. The cartridge has never left the space station. It's, as I said, it is a very important reference for the simulated universe.
That is why its data has been extracted and added to the calculations of the universe model. Herta was probably impulsive and added the cartridge into the simulation without telling anyone, resulting in the item being listed as lost. I understand your concern. If the individual in question did indeed try to hack into Herta's office, then the simulated universe is undoubtedly her next target. As such, please allow me to offer my limited abilities to assist you with your investigation, sir. As you already know, the simulated universe will be shut down temporarily. It will remain shut until Herta and I come to a clear conclusion. Yes, this is the last chance to investigate the cartridge data. By way of apology for shutting down the ஏய் simulated சிமுலேட்டட் universe, யூனிவர்ஸ் shutting down I will பண்றானுங்க. use my abilities in the universe to provide you with what assistance I can. This is my recommendation. Please take your time to consider it. ஏல இப்படி பண்றீங்க? Well, sir, are you ready? ஐயோ. Please, ask away. I welcome all forms of curiosity and the pursuit of knowledge. Yes, there are other concerns besides those I've mentioned. I believe that the miracles inside the simulated universe have the right to grow and develop organically. The will of others shouldn't be imposed upon it, just like in the actual universe. The more Herta tries, the further she moves away from the universe that she had hoped for. Conclusion. The endless iterations of the simulated universe are wearing down her talents, day by day. I hope to free my dear friend from it. Nevertheless, I must also clarify that this is my opinion alone. You should form your own judgment on Herta, young sir. They are a group that carries a balance scale with them at all times. They believe all the justice in the universe needs to be achieved through individual deeds. That was the most suitable way of describing the Galaxy Rangers, in my interpretation. They are directed by the path of the hunt and are always accompanied by song and the sound of horns. They pursue justice for the individuals and groups they encounter along the way and shower them with splendid wines and poems. However, all stories come to an end, just as they disappeared from the spotlight long ago. There is a group of life forms there that know nothing of fatigue. They are attempting to touch upon the umbilical cord of the truth. Okay, Chandru. They are compiling the languages, thoughts, and even emotions of the entire planet into symbols that even inorganic life forms Bye, can நாளைக்கு understand. வாங்க Chandru. You நாளைக்கு வாயா. see, in the vast sea of data, life exists only in one form, a line of code. Whether it's a butterfly, a whale, or even you, the length of that line of code dictates the boundaries of what the entity entails. நீங்கள் என்ன ப்ரோ தூங்க போறீங்களா? ஓகே ப்ரோ தூங்கலையா? ஜென்ஷினா? ஓகே. I've always thought of you that way. Very well. Get going we shall. I will be sending you into the simulated universe using an alternative method. It might feel a little different than usual. This will help us quickly locate the cartridge in the vast sea of data. We'll start with this data link. Now, please prepare yourself for a deep dive with your consciousness.
இப்படிதாங்க பிரீப் டீப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்னானுங்க. கடைசியில பார்த்தா டைரக்டா கொண்டு போய் பிளானட்ல இறக்கிட்டானுங்க. நான் என்னமோ ஸ்டார் ரயில் போய் பிளானட்ல இறக்கி விடுன்னு நினைச்சா நம்ம டைரக்டா அங்க இருக்கிறோம். ஓ டிராவலர் வேணும். செவரல் வச்சுக்கலாம். சில்வர் உல்ஃபா ஓபி 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 ட்ரையல் மாஸ் மாஸ். இது என்னது 4 ஸ்டார் தான் வச்சிருக்கிறா. என்னடி இது வச்சிருக்க சில்வர் உல்ஃப். பரவாயில்ல எல்லாம் ஒரு அளவுக்கு இருக்குது. சில்வர் உல்ஃப் தான் எடுத்துடலாமா பேசாம. அடுத்த அப்டேட்ல வருது. நான் பாக்குறதுக்கு நல்லா இல்லையே. ஃபோர் பாயிண்ட் 4% அட்டாக் டேமேஜ் பரவாயில்ல. இல்ல நம்மளுக்கு செவரல் தான் வேணும். செவரல்ட்டே வாயில வருது. பேர் வேற மறந்துட்டே இருக்குதுயா. செருவல். லைட் கோன் எக்யூப் பண்ணவே இல்லை. யாரோடது யாருக்கும் எக்யூப் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை ஏதோ ஒன்று வச்சிடலாம். அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இருந்தா தான் வைக்க முடியும். அதுக்கு தான் அந்த கடையெல்லாம் இருக்கு வாங்குறதுக்கு. இப்போ எனக்கு தேவை டிராவலரு. இன்னொன்று செவரல். அது யாரியா? செருவல் செருவல் பேரே வர மாட்டேங்குது. செருவல் இல்லையே. ஏன் 25ல இருக்கு. அதெல்லாம் பத்தாது. லாஸ்டா வைக்க போறது ஓகே பார்த்துட்டேன். டேன்காங் தேவையில்லை அப்போ ஓகே. சில்வர் உல்ஃப் பார்த்துக்குவோம். Young sir, are you all right? சில்வர் உல்ஃபியா? You are now inside the data link of the ether cartridge. Look around. எப்படி and tell என்னைய me what you விட்டானுங்க? discover. ஏத்தர் கேட்ரிஜ்க்குள்ள என்னைய விட்ற விட்டீங்க? Hacker. Oh. Conclusion. That is a holographic record that the simulated universe has created. In here, regardless of how large or small, all variables are saved, including outsider traces.
ஓ அப்படியா ப்ரோ? நல்ல கேரக்டர் லெவல் பண்ணணும், மெட்டீரியல்லாம் நல்லா வேணும். ஓகே 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 ப்ரோ, அப்படியா? நான் எல்லாத்தையும் லெவல் 20 போட்டு 10 விஷ் எடுத்து போட்டேன். 20 போட்டுறது. ஆமா, அப்படிதான் 10 விஷ் போட்டேன். ஓகே ப்ரோ, நீ வேணுங்கிறது மட்டும்தான் போடுறேன். ஆனா செர்வல் நான் யூஸ் பண்றேன், நல்லா தான் இருக்கு. அது நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே ப்ரோ, வேணுங்கிறது மட்டும் போட்டுக்கலாம். நீ 50 லெவல்லாம் போயிட்டா நிறைய வேணும், அது நீங்க சொல்ற மாதிரி. ஸ்டார்டிங் ஓகே, அதான். ஓகே, நீங்க HSR எத்தனை நாளா விளாடுறீங்க? You were right. The enemy's invasion has spread to the deepest parts of the simulated universe. They were only a hair away from the Ether cartridge's data link. What we are seeing are the projections of what happened in those moments. டயர் லிஸ்ட் ஓகே ப்ரோ, அது என்னன்னு தெரியல. பார்த்துட்டு அப்கிரேட் பண்ணிடுறேன். சரி ப்ரோ, அது என்னன்னு தெரியலையே. ஓகே. Young sir, please stay still. Allow me to see what I can do with this record. Hey, you. Why are you staring at me? I initiated the simulation flow. This is just a record of the past. Okay. She is not actually talking to you. Please listen and don't interrupt her. We may be able to find out more of what we need to know. Silver Wolf First பேசுது. off, I'm not obsessed with it. On Punklord, the stories of the cartridge are no different from textbooks. I'm not interested in something that everybody already knows about. என்னவோ பேசுது ப்ரோ. Secondly, it's not some kind of video game cartridge. It's an ether cartridge. It's the second pair of eyes, second brain, and second heart of the hacker. Do you understand what that actually means? With that cartridge, if a guy went to a movie premiere and bought some mixed popcorn, you'd be able to know the flavor of the fourth kernel he picked out of the bucket. It's truly amazing. புரியல. அது the cartridge. If a guy went to a movie film and buy popcorn. ஓ, நாலாவது என்னத்தை எடுத்தீங்கறானு. ஏ. Lastly, I'm gonna say it again. I'm not obsessed with it. The reason I'm still rambling about it is to make sure that you know how amazing it really is. Do you get it now, Kafka? Kafka. Alright, let's get going. We have to move quickly. This place is different from the rest of the space station. We're on Genius Society turf. It is safe to assume that two people entered the simulated universe, her and her companion. Kafka. Interesting. Let's see what happened next. You are now taking the point of view of the companion. She will react to your behavior now. எனக்கு சில்வர் wolf வந்து ட்ரையல் கொடுத்துருக்காங்க. செம. கப்கா ட்ரையல் தான் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருந்துச்சு. இது கொடுக்குறானுங்க. கப்கா கொடுங்கடா. ஏன்னா சில்வர் wolf கொடுக்குறீங்க? பரவாயில்ல. குயின் ஃபீலாங்க நல்லா இருக்கு. The server's still not open. மாஸ் சில்வர் wolf ஃபைட் பண்ண போறேன். என்ன பவர் சாமி. A one-time enemy. Strike with heart. You took the bait just like that. Time for a buzz. ஏய் மாசியா. ஒரே அடி தரமா. நல்லா இருக்கு. அவனுக்கு என்ன வீக்னஸ்? ஆட்டோ. ஓகே ப்ரோ, ஆட்டோ இருக்குது, மறந்துட்டே இருக்கேன். ஓகே,
அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. Swords descend. ஓகே ஓகே ப்ரோ. நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஆட்டோ. இப்போ ஈஸியா இருக்கு. இங்க பாருங்க ஆட்டோவை மாசு. Strike with heart. வேற லெவலு. Fork in the road, huh? Super. I got this. Wanna pick one first? Give your beloved instincts a try. Technically, she is asking her companion to choose. The record will continue forward even if you don't take any action. Wrong choice. The correct answer is the path on the right. ஓ ரைட்டு. மாசு. லெஃப்ட்ல போனா என்னது? Why won't you believe me? Told you it's the right side, the right. டொமைன் வேண்டாங்குது அப்போ. ஆமா டொமைன் அக்கரன்ஸ் போயிட்டு தானே போனோம். அது நானே தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் டொமைன் ஃபைட் வேண்டாம் சும்மா இதுக்குள்ள போய் பார்த்தேன். இதுல கார்டு இருந்துச்சு. நானே தான் கண்டுபிடிச்சேன். புது கார்டா இருக்குது. Not what we're looking for. It's a bait signal. Why would Herta put something like this inside the simulated universe? Doesn't she find it annoying when she has to find something herself? Never mind, I miscalculated. அப்பா இன்னைக்கு ஒரு 10 விஷயம் எடுத்துடலாம் நேத்து மாதிரி. 35 விஷயம் போட்டிருக்கேன். நேத்து இன்னைக்கு கணக்கு போட்டு அப்புறமா பார்க்கணும். இன்னும் ஒரு 25 விஷயம் போட்டா எடுத்துடலாமே. 30 போடணும். 60 பிட்டி. இன்னும் 30 போட்டா கிடைச்சிடும். ஹார்டு பிட்டி. சூப்பர். She's actually on the correct path. She just needs to continue a little further. I trust that she too will realize this soon. We've met only once. Stellaron Hunter, Silver Wolf. We fought against one another before. Herta was there as well. She may have mentioned it to you. In Herta's words, there was no loser in that fight. It was more like a test than a duel. She would attack, and I would defend. Neither of us gave it our all. She wasn't able to break through my defenses, and I wasn't able to stop her from leaving. ப்ரோ உச்சிகா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. தூங்கலையா? ஆனா எனக்கு அனுப்புனது புரியல. அனுப்புனது புரியலையே. பாய் ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ. தூங்குங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே தூங்குங்க. நான் எப்படி லேட் ஆகும். இன்னைக்கு நான் 30 விஷயம் எடுக்கணும். நாளைக்கு எடுக்கணும். அப்போ I never thought our next meeting would take place under these circumstances. I believe the continuation of our last encounter will soon arrive. உச்சிகா மெம்பர்ஷிப் போட்டுருக்கீங்களா மறுபடியும்? Herta's got some psychological tactics going on. போட்ட மாதிரி தான் இருக்கு. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அப்படியா? அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 7 நாளைக்கு முன்னாடி ரீஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆமா கமெண்ட் போடலையா? அதான்
Seems like we can now continue forward. Seems like we can now continue for the medical college join பண்ணிட்டேன். அப்படியா காலேஜ் போயிட்டீங்களா? நான் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணதுக்கு நன்றி. ஓ தீபாவளிக்கு லீவா இருக்கும். அதான். எப்படி போகுது காலேஜ்? நான் மறுபடியும் ஜென்ஷன் வந்துட்டேன். ஜென்ஷன் விட்டு இனி போக வாய்ப்பு இல்லை. ஹெச்எஸ்ஆர் வந்துட்டேன். பரவாயில்லையா? ஓகேவோ. ஜென்ஷன் ஹெச்எஸ்ஆர் நல்லா இருக்கும். மற்ற கேமுக்கு இது பரவாயில்ல. இது நல்லா இருக்கு. இது ரிலாக்ஸா இருக்கு. முதல்ல இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் போக மாட்டேன். அதுதான் மெயின். Oh, back to the space station again. A riddle? Where's the skip button? இப்போ எங்கேயோ போக சொல்லுது சில்வர் ரோல். இதுதான் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன். புரியனா கொடுத்துட்டாங்களா? எனக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கலையா? எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்க, எனக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க மாட்டேங்குது. புரியனா ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. எடுத்துருவேன். நான் விசு போடணும். இன்னும் ஒரு 10 விசு. A one-time enemy. இது ஆட்டோ போட்டு விட்டுறலாம், அவ்வளோதான். Fight it or rock with it. My music. Conquer us all. பரவாயில்ல, ஆட்டோ நல்லா இருக்கு. Swords to அல்ட் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. அல்ட் யூஸ் பண்ணா வேஸ்ட் ஆகுதுல்ல. யூஸ் பண்ணிட்டு ஹைட்ரோ பெனடோசனைடு. அதான் நல்ல பஃப் கொடுக்குது. அதுதான் எல்லாருமே சொல்றாங்க. எடுத்துடலாம். ட்ரை பண்றேன். எல்லாருமே சொல்றாங்க நல்லா இருக்க மாட்டேன். Time for a buzz. Time for the main event. This combat needs optimizing. சில்வர் உல்ஃப் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். At this speed, too slow. என்ன ஹேக்கிங் சாமி. பவர் மாசு. புரியுனா வேற லெவல்ல இருக்கு. எடுத்துடலாம். கடைசி வரைக்கும் நான் எடுப்பேன். ஹெச்எஸ்ஆர் விளையாண்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நாளா. நல்லா தான் இருக்கு கேம். கஃப்கா வந்தா தான் நிறைய எப்போ வர்றது? கஃப்கா வரப்பதான் முக்கி விளாண்டேன். கிடைக்கல கஃப்கா. அப்புறம் விட்டுட்டேன். போயிட்டு போகுது. ஹெச்எஸ்ஆர் விளையாடுவீங்களா? நல்லா இருக்கும் கேம். நீங்க விளையாடுவீங்களா? There's even a miniature Herta over here. கஃப்கா எல்லாம் தெரியுமா? Eesh. A little narcissistic, isn't she? The whole space station is filled with her face. Portraits, statues, even projections of herself. I was planning on adding a mustache for her, but the spray didn't work. The entire space station feels like it's made of paper, but her portrait is near indestructible. Paper, amma. She's talking about that portrait in the elevator room, no? Herta commissioned me to design an encryption tool for her. Seems she ended up using it on her portrait.
ஜென்ஷின் அளவு பிடிக்கலையா? நல்லா தான் இருக்குது. அவுட்டர் ஸ்பேஸ் பிடிக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி அவுட்டர் ஸ்பேஸ் பத்தி பாக்குறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா இருக்கு இந்த கேம். That's correct. The ether cartridge data is in the next room. Our pursuit is coming to an end. இன்னொரு கேம் வேற வருது, ஓஎவர்ஸ். Yes, that incongruous feeling has persisted throughout this long pursuit. She came for the Stellaron, but showed a strong interest in the curios. And just as we found out about the existence of the ether cartridge, she just so happened to show up in the simulated universe. I must admit, this feels less like a chase and more like a chance encounter. I recall a story about Punk Lord. It is said that graffiti is a special kind of symbol there. Hackers see reality as a magnificent game and attempt to finish the stage we know as life. Whether it be for competition or for joy, they leave a trail in the places they visit. One symbol after another link up to become a long, long journey that writes the game of life. And would this ongoing affair not be part of such an endeavor? Perhaps this is all nothing more than a game she's decided to play with us. In which case, let us accompany her till the end. முடிஞ்சிருச்சுன்னா போய் தூங்கலாம். இது முடியவே மாட்டேங்குதுங்க. போயிட்டே தான் இருக்கு. முடியல. போயிட்டே இருக்குது. சீலி வேற எடுக்கணும். ஆட்டோல ஓட்டு விட்டுறலாம், முடிஞ்சிடும். Time for a buzz. Keep up. My tempo. Fight it or rock with it. Yeah, auto mass. Conquer us all. Batter up. Rules are made to be broken. ஐயோ இப்படி அடிக்குதியா? Swords descend. பணம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. சில்வர் உள் போன அல்ட்டு பார்க்கணும். அடுத்த வெயிட்டிங். Time for a buzz. At this speed, too slow. என்ன அடி சாமி. Look, we found it. The ether cartridge is here, and it's perfectly intact. There is an unwelcome third party here with us. If what we are seeing constitutes past images of Silver Wolf, then for her to have made it this far would have entailed the disappearance of the cartridge. We can only assume that the facts don't align with the theory. I believe that she was indeed able to hack into Herta's office, but she didn't stay there for very long. After all, even the best hacker wouldn't be able to find a specified target in the vast ocean of the simulated universe's data. Unless she had someone to guide her there. Huh. You want to explain it to him first? I can see the confusion in his eyes.
The final results are on the display table, young sir. Take a closer look if you wish. We have plenty of time left. I will answer any questions that you may have. You've guessed correctly. The person that stands before you is tonight's starring role. She left herself a back door in the office, performed a proxy hack the moment you entered the simulated universe, and found a way to continue alongside us. I must say, she really is a masterful actor. Misdirection is always the most effective method. The graffiti is like a two-way data tunnel. You can use it to retrace the trail she leaves behind, and she can monitor your progress by seeing which pieces of graffiti have disappeared. I fear she may well have had the whole thing planned out before hacking the space station. The graffiti and the back door were all in aid of honing in on just the right moment. I'm sorry. Herta forbade me from disclosing any information beforehand. She made clear that knowledge would not be paramount to this operation, but rather the lack of it. However, the way I see it, the most important elements were dedication and sincerity. The actions of Mr. Leonard drew the target right in. You've guessed correctly. She left herself a back door in the office, performed a proxy hack the moment you entered the simulated universe, and found a way to continue alongside us. I must say, Well then, were you satisfied with this simulated universe journey, Miss Silver Wolf? Huh. You knew it all along, didn't you? I knew it would be hard to fool you. All that talk you were spouting along the way was meant for me, wasn't it? It is a joy and an honor to have the opportunity to face off against you once again. Herta said that this cartridge would be able to lure in the biggest fishes in the universe. She was right. So, the business about shutting down the universe and the argument with Herta was all just an act? You did all that to lure me in? That is up to you to interpret. Herta and I have always been frank with one another. Sharp conversations of that nature happen on a regular basis. It wouldn't be fitting to call it an act. Miss Silver Wolf is truly a talented hacker. Not only did she calculate everything ahead of time, she has numerous variables and aces still to play. News of my sudden visit to the space station was probably the only uncontrollable variable in her plan. And with my arrival came the nightmare of shutting down the simulated universe. That would have ruined her plans and all her preparations. Bro. இல்ல ப்ரோ எனக்கும் இல்ல நீங்க ஏன் தூங்கல நான் இந்த சீலி எடுக்கிற பிளான் எடுக்காம விடுறதல்ல சீலி எடுக்கணும் ப்ரோ ஓகே சக்தி ப்ரோ ஓகே ஏர்போர்ட்ல இருக்கீங்களா You now know everything about this encounter. Everything? சீலி எடுத்தே ஆகணும் You're wrong about the most important part. எடுக்கணும் You think I came here out of desperation, but I've been bursting with excitement this whole time. Do you know how happy I was when you showed up, Screwlum? I haven't had the thrill of a formidable opponent in such a long time. The Legion is nothing but a bunch of cavemen, and the IPC were a disappointment. Only the Society has the talent to provide me with a fun challenge. ஆமா ப்ரோ அப்படியே வேற ஸ்ட்ரீம் போட்டேன் நான் ரொம்ப நேரம் போட்டுருக்கேன் But what's the point of a game if it can't make you happy?
An invitation letter and a challenge letter were sent to me from two geniuses. ஆமா bro, How ரொம்ப could நேரம் I ஓடுது. not accept ஆனா them? யாரும் Would HSR you have பார்க்க turned them மாட்டேங்கிறாங்க. down? ஏன்னு You're தெரியல. confident you will be able to get out of this in one piece. HSR யாருமே பார்க்க That's மாட்டேங்கிறாங்க. right. And I'm bringing this with me. Oh, a copy. You completed it while we were talking just now. Why else would I entertain so much small talk? You're not the only one stalling for time. I'm guessing that Herta is hiding in a corner somewhere, trying to pull off a reverse hack from where I hacked in. You, on the other hand, are responsible for taking me head on, just as you did last time. And I'm looking forward to it. How do you plan on stopping me this time? Are you going to turn the simulated universe into a black box? Or are you going to work with the IPC and put together a cross-galactic encirclement? Screw'em, will I be able to see your true strength this time? ப்ரே பண்ணாதவங்களுக்கு இது தெரியாது. அதுதான் ப்ரோ நான் சொல்றேன். யாருக்குமே வளர்றது இல்லையே. ஜென்ஷின் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த கேம் யாருமே வளர்றது இல்லையே. நீ ஜென்லெஸ் ஜோன் 0 வந்துட்டா அது யாரும் விளையாட மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஜென்ஷின்ல தான் இருப்பாங்க. எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. ஏன்னு தெரியல. The long-awaited result will finally be determined. There will only be one victor today. Please, let me have some fun this time, okay? My apologies, Miss Silverwolf, but none of what you are hoping for will be happening today. You may leave now. Huh? Leave? But why? Aren't you trying to catch me? Don't you want to cuff me and exile me on some distant planet? Your creativity has proven interesting. However, I have nothing to do with your quarrel with the space station. Ergo, I won't stop you. I'm gonna leave with this cartridge then. Cartridge எடுத்துட்டு போறியா? That's just a duplicate. Correction, not only is the one in your possession a duplicate, but so is the one here. The real curio was transferred elsewhere at the very beginning. Conclusion, you may share that data freely. What if I attack the space station again? It would have nothing to do with me. But I must warn you, it is likely that someone would step forward to stop you. Then what if I were to destroy the simulated universe right now? I'm sorry, but that simply isn't possible. Ether editing isn't capable of destroying an entire universe. What is the point of this then? You guys went out of your way to put together this trap but don't plan on doing anything at all? That's right. This way, the game that you so carefully orchestrated is now pointless, is it not? There's no point in a game if it's no longer fun. Silver Wolf, I know what you're after. The IPC's shackles won't be able to hold you, and jail is but another game to you. Herta and I came to an understanding. We will no longer enable you and give you what you need. How boring. However, Herta felt that this would be too easy on you, and wanted to add something of her own. And that is why, in this very moment, she has reverse-hacked you and located all your interastral network accounts. A total of 76 accounts. A very impressive number. How would it be if the IPC were to freeze all of them, including all of your game records? What? Hey, hold on a minute. And she logged out. How hasty of her. Games are always fun in the eyes of a child, but to an adult, they are but one among many ways of solving a problem. It's about time we were on our way.
victory. Hope you got a glimpse of Herta's awesomeness, kiddo. Naturally. I couldn't care less about what happened with the space station, but I will surely repay the favor tenfold to anyone who dares to taunt me. I already notified someone at the IPC to freeze all her accounts. She's probably crying in front of her computer right now. முடியவே மாட்டேங்குது இன்னும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.